Hi, can you hear me? Oh yeah, we can hear you, but we couldn't see you. Oh yeah, I see you. Oh, yeah. Hi. We can hear you, but we couldn't. Oh. Yes, I see you. Oh, now I can. I'm sorry. I'm going around. Can you hear me? Yeah. Hello. Bam, Yeah. bam, bam. My internet is so bad. Hello. Yes, Anyone we there? can hear. Yes, we can hear you. Oh yes, that's great. I'm sorry, my internet is so bad. Yay! Hi, everyone. Почему Клавдию не видно? Hello. Интернет медленный. А интернет медленный. Угу. Hello, Клаудия. Ёлки-палки, как мы будем проводить? Так How's неинтересно. everyone? Yes, Claudia, could you hear us? I'm sorry, I'm excited. I talked to... Yes, I can hear you perfectly. That's great. I hope everything will be fine today with connection. Let's do magic with the internet because internet is weird in Europe. Okay. Internet is slow. Maybe if you will off your video, it will be better. Hello, everyone. И, уважаемые участники, Клаудия I'm всех late? приветствует. Yes. Yes. Bye. I'll just talk. Yes, now it's better. Is it Yes. better? Yes, yes, we see your pictures, your photo. Yeah. Okay, let's play. Woohoo! What are we waiting for? Итак, друзья, давайте поиграем. Клаудия призывает нас к тому, чтобы мы сегодня повеселились хорошенько на этом вебинаре. So we are ready to start, Claudia. So, what are we playing today? Can you repeat, please? What are we playing today? Today we are playing about body process class. And the topic of this call. Клаудия спрашивает, о чем мы сегодня разговариваем? И я говорю, что сегодня мы разговариваем о классе телесных процессов. A lot of people want to know more information about this class, and we want some information from you. And also we will be glad to hear about you, about your story and your story in Access. And I will translate to Russian now what I say for you. Я попросила Клаудию о том, чтобы она рассказала свою историю, как она вообще попала в Access, и о том, чтобы она рассказала о классе телесных процессов для нас. Yeah, I'm ready. Perfect. So, hi. Me llamo Claudia. Здравствуйте, это Клаудия. And I've been playing with the Access tools for 16 years now. И Клаудия говорит о том, что в настоящий момент она в течение 16 лет уже играет с инструментами Access. Before I started playing with the Access tool, I was a medical doctor. До того, как она пришла в Access и начала играть с этими инструментами, она была доктором. And I was very, very bored.
И ей было очень-очень скучно, because there were so many rules and regulations and limitations. потому что было очень много правил, ограничений и разных вещей такого рода. So I started playing with the tools. И она начала играть с инструментами аксесса. It's a really woo-woo story. Do you know what's woo-woo? No. Like doo-doo-doo-doo, doo-doo-doo-doo. Funny, like funny, yeah? And it's not like funny, it's more like energetic, from weird, you know? Мгм. И это, в общем, начало приносить ей такую радость, задорность. Вот. Мгм. So when I was a medical doctor, I always did strange things. И когда она была доктором, она делала всегда странные вещи. Like when a patient was really, really sick and I knew they were gonna die, because somehow I knew they will die. Например, такие, что если какой-то из пациентов был очень болен, она просто знала, что он умрет. Как бы заранее предвидела это. Мгм. What I did was going to them and touch their feet. Что она делала? Она подходила к ним и дотрагивалась до их ступней. And Мгм. that gave me and them some peace. And at the end, they will die peacefully. И после этого они приходили в такое состояние умиротворения и умирали спокойно. So in the hospital, they call me the voucher, like, you know, the birds that are around corpses. Oh, can you repeat? How does it? So in the hospital, they give me this name, like the name of these birds that fly around animals that are dying, they're gonna die. What do you call them? Окей. И в больнице ее называли ей дали прозвище птицы, которые летают вокруг трупов животных, и когда они собираются умереть. Я не знаю, как эти птицы называются, но такое прозвище. And everyone will make fun of me and will say that I did something. I don't know what were they thinking, but they always make fun of me about people dying, and they were kind of scared, but they always ask me if I knew if the person was gonna die. Они, с одной стороны, они все в больнице очень смеялись по этому поводу, но с другой стороны, они были очень напуганы. Как же я могу знать, что этот человек будет умирать? And I always knew if they were gonna choose to die or not. И я всегда знала, выбрал ли человек умереть или нет. So if I told them, no, it's not gonna die, then they will be peaceful with it, and they will work that night. И если она говорила, что никто не умрет, то они спокойно работали на дежурстве в эту ночь. And if I said yes, they would ask me if I could work for them that night, that if I could change the shift with them. И если задавали вопрос по поводу того, что человек умрет или нет, если она говорила «да», то ей предлагали подежурить в эту ночь и помочь этому человеку. So it was really funny because they were like criticizing me and judging me, but they knew that I knew something and they allowed me to know it.
and they will use it to their advantage. Ага, это было очень интересно, потому что, с одной стороны, они все время критиковали и осуждали Клаудию, а с другой стороны, они знали, что у нее есть какие-то определенные знания, и они ее использовали в этом. But there were always rules about what I had to do to save them, quote unquote, and don't allow the person to die. Because as a doctor, you swear that you have to save people. That's what you have to do. You don't let them die. You have to save them. Yes, in Russia same. И Клаудия говорит, что это была очень интересная ситуация, потому что как доктору у тебя есть, у доктора есть клятва о том, чтобы спасать людей, но никак не о том, чтобы помогать им умереть. И это была для нее очень интересная ситуация. So every night that I was in the shift and I knew someone was going to die, I had by law to do everything that I should be doing to save them, even if I knew they were going to die. И каждый раз, когда Клаудия находилась на дежурстве, и она точно знала, что кто-то умрет, ей приходилось все время делать все для того, чтобы спасти этого человека, даже если она знала, что он точно умрет. And they always choose to die. И, конечно же, они всегда выбирали умирать. And it always caused a conflict to me because I knew that everything I was doing was just like prolonging their suffering, and they were just willing to die peacefully, and I was doing everything to prevent it. И это был такой большой внутренний конфликт, потому что, с одной стороны, она знала, что как доктор она просто обязана продлить жизнь этого человека, но получалось, что она продлевала страдания тех людей, которые уже выбрали умереть. So that was really a conflict for me. И это было очень таким большим конфликтом внутренним. So when I met Gary and Access Consciousness, I was taking a year off because I was really exhausted with that conflict. И когда она встретила свою подругу Дарью, она была уже очень истощена вот этим внутренним конфликтом, и она сделала себе перерыв на целый год от своей докторской практики. Because my point of view was if they're done with life and they're willing to live and they're willing to live easily and peacefully, why don't just let them do it? It's not that I'm going to help them, but I'm going to be there for them for whatever they're choosing. Потому что она все время считала, что если человек выбирает жить, то он выбирает жить в радости и легкости, и это не то, что... Can you repeat the last part of... That I was going to be there for them, whatever they choose it. I would not judge that it was good or bad that they were choosing to die. And that I have to save them. И она не хотела, чтобы ее осуждали за то, что человек делает выбор умереть или жить, и что ей приходится спасать, да, как будто причинять насилие, насильно спасать таких людей, когда они делают выбор умереть. So I took that year off. И она сделала год перерыва. To ask if that was something I really desired, to keep working in a hospital or keep working that way, like trying to impose someone else something. И она дала себе вот возможность понять, стоит ли ей дальше позволять работать в больнице, либо выбрать что-то другое. Because I could perceive, and by then I wasn't clear what that was. I just knew that something was going on, and it was not kind
to just keep trying to keep that body alive. И она понимала о том, что это не является добротой, проявлением доброты, когда ты продолжаешь сохранять тело, которое решило умереть. So I started asking, what else could I do to help bodies and to play with bodies and to play with people and not make them suffer or do things that they really didn't want to do. И она продолжала спрашивать о том, что же она может делать для тел и для людей, которые хотят жить, и что же еще возможно, какие еще есть возможности для этого. So when I was taking that year off, и во время вот этого перерыва I was cleaning my clothes and doing my laundry. Она все вычищала. You mean that you worked with your beliefs, points of view like that? Yes? Да. Она говорит о том, что для нее была такая уборка и чистка, то есть чистка ее точек зрения по поводу всего этого. And I was asking, what else could I be doing? И она спрашивала о том, что еще она может делать. And this is the woo-woo part, the weird part. И это вот интересное, такое радостное состояние. I heard a voice that said, Claudia, wake up, it's time. И у нее были голоса, которые сказали: Клаудия, просыпайся, твое время настало. Being a medical doctor and listening to a voice talking to you. И когда ты являешься доктором, медработником, который слышит голоса, которые разговаривают с тобой, might have me putting the question if I was going crazy. Я задала себе вопрос, а не схожу ли я с ума? But it didn't. На самом деле этого не происходило. It was like normal, and I just say, okay, if it's time, I'm ready. Ну, это было нормальным, и тогда я сама себе сказала, что если это время настало, хорошо, я готова. Three days later, через 3 дня, no, sorry, 6 days later, говорит, простите, через 6 дней. I met a girl that I knew from all my life. Я встретила подругу, которая знала всю свою жизнь. And I saw something different on her. Я увидела, что что-то в ней поменялось. And I just walked to her and I said, whatever you're doing, I want it. Я подошла и сказала к ней: чем бы ты ни занималась, я понимаю, что я хочу это. And it turned out that she was Gary Douglas' personal assistant. И она рассказала о том, что она является персональным ассистентом Гэри Дугласа. So I forced her to teach me the bars and whatever she was doing. Я попросила ее, чтобы она научила меня барам. And after that, I just had to go and take a class with Gary. I was hooked. I knew this was gonna assist me to create what I knew I was able to create and to facilitate bodies the way I knew it was possible to facilitate them.
И после этого я пошла на класс с Гарри Дугласом, чтобы он помог мне выяснить и проявить те способности, фасилитировать тела, которые у меня есть. И я точно знала, что я буду фасилитатором именно вот телесных классов. Now, don't get me wrong, I didn't knew it cognitively. I was like, oh, this is what is gonna blah, blah, blah. I just knew this will take me somewhere where I wanted to go. Угу. Она говорит, я не знала, что это точно, да, осознанно будет. Я просто знала, что вот это интересно, это весело, забавно, и я знаю, что я туда пойду, и она двигалась в этом направлении. So I met Gary Douglas. Я встретилась с Гарри Дугласом. And I started working with him right away. И сразу же начала работать с ним. Because I want everyone to have access to the tools of access consciousness. Потому что у меня было большое желание, чтобы все знали об этих инструментах Access Consciousness. Because I could perceive that they could change absolutely everything that you desire to change. Потому что я понимала, что эти инструменты позволяют изменить абсолютно все, что вы хотите изменить. So I started doing foundations, and I started translating, and I started doing little things like that. И она стала переводить, и стала проходить, вести foundation и делать различные вещи, вот, которые есть в Access. And it took me forever to be a 3-day body facilitator. И это казалось целой вечностью, чтобы стать фасилитатором телесных процессов. I know. I said I wanted to work with bodies, and I knew I had talents with them. And yet, И она знала, что она может разговаривать, общаться с телами. I still had the point of view that just by touching a body, you couldn't get as big as a result. It couldn't be just like magic. There was something telling me scientifically that that was not possible. И она всегда знала, что, касаясь тела, вы можете творить какие-то магические совершенно вещи, но ее ум и то есть за пределами всех научных знаний, которые есть. So how many doubts do you have about what you can change? Сколько точек зрения и сколько клятв есть по поводу того, что вы можете изменить? Because mentally and cognitively and intelligently, it doesn't make any sense. And your mind says that it's not possible. Потому что есть много различных установок, и ваш ум всегда говорит, что это невозможно. So how many things are you stopping yourself to do because you're doubting that you could do them? И во скольких вещах вы сомневаетесь, потому что yes, I will translate again. И сколько таких вещей у вас есть, в которых вы сомневаетесь, что они возможны? I think a lot of things. So everywhere you have decided that because you think you can't do it, that's exactly what's going to happen. Are you going to start and create it times a gazillion? Согласны ли вы уничтожить или создать все, где вы решили, что это невозможно, чтобы это произошло? Согласны? Right, wrong, Papa, 9 short boys and beyond. How much magic are you refusing to be? Сколько магии вы refusing, I forget this word. Отрицали, что может быть, да, сколько магии вы отрицали, что она может появиться. Because it doesn't make any sense. Потому что вы даже не представляли этого. Because
Because your mind said that it's not possible. Потому что ваш ум говорил, что это невозможно. Everything that is, I want to start and create it times a gazillion. И все это вы готовы уничтожить и рассоздать прямо сейчас, умноженное на бакзиллион. Right, wrong, purple, purple, 9 short boys and millions. And I'm just going to put a little tiny example that magic can happen. И я приведу несколько интересных примеров о том, как может произойти магия. Mexico won against Germany. Мексика выиграла Германию. That was something that everyone believed was not possible. И это было что-то такое, что никто бы никогда в это не поверил. Все думали, что это невозможно. The only ones that believed that they could maybe do it were the guys playing the game. И даже никто не думал в тот день, когда эта игра была, что будет такой исход игры. So what if you're able to create that magic? Итак, почему же вы способны создавать эту магию? So everywhere you bought that you can't do it because you're not prepared enough, that you have not studied enough, that you don't have everything that is required, quote unquote, are you willing to just look at it and ask if there's a possibility that you do? Wait, my brain is full of changes now. И везде, где вы считали, что это невозможно, и везде, где вы избегали этого, везде, где вам говорят, что это невозможно, все это готово рассоздать и уничтожить. So, after I start like asking myself, и после этого она начала спрашивать себя, if it was a good idea, было ли это хорошей идеей to go to an advanced body class. пойти на продвинутый класс телесных процессов. Because I was been to every single class like a million times. Потому что каждый could you repeat, please? Every single class. Every access class, foundations, bars, 2 and 3, relationship, you name it. I was in all of them. Потому что она была на всех классах, на foundation, и на access-барах, на других классах, она на всех побывала. But I never went to an advanced body class. Но никогда не была на продвинутом классе телесных процессов. And back in that day, и возвращаясь к тому дню, there was just foundation with the body processes. Когда был foundation с телесными процессами. And then the advanced body class with Gary. И потом продвинутый класс телесных процессов с Гэри. There was no 3-day body class. Sorry, I couldn't understand. There was foundation and advanced. There was no 3-day body class. It didn't exist. И тогда еще не существовал обычный класс телесных процессов, который есть сейчас. So I asked myself a billion times why I was not going to a body class. И она все время задавала себе вопрос, почему же она никак не попадет, не идет на этот класс телесных процессов. And there were so many things I was not choosing that class. Было столько много вещей, которые она не выбирала на этом классе. Including that it couldn't be possible that you could just change your life by lying on a massage table for 5 days. И, например, такую вещь, как изменить всю свою жизнь, просто лежа на столе на классе телесных процессов в течение 5 дней. It was an ego thing for me. Это были игры эго. It was like I studied 7 years to change bodies
And now you're telling me that in 5 days, just by lying in a massage table, everything is going to change in a body? Are you crazy? И это звучало примерно так. Я училась 7 лет для того, чтобы уметь изменять тела, а вы говорите мне о том, что за 5 дней, лежа на массажном столе, я смогу изменить свою жизнь. И вы не сумасшедшие? And even though I knew it was possible, my mind was telling me it wasn't. And that was why I wasn't choosing it. И даже если я предполагала, что это возможно, мой ум все время останавливал и говорил, что это невозможно, и поэтому я это не выбирала. So I poke and put all my points of view about it. И я делала процессы пока-and-под по поводу этого. And I went to the class. И я пришла на этот класс. It was 5 days. Это был 5-дневный класс. We were just 15 people. Там было 15 or 50? 1-5. Ага, 15. Там было 15 человек. And my body keep picking the same body process every day. And could you repeat because connection was not good? And my body kept choosing the same body process every single day. И тело Клаудии принимало процессы в течение этого класса. So I was really frustrated. Could you repeat the whole phrase? And your body, what your body did? It chose the same process. Every day, Every day. it was like MTBSS every day. Okay. И все время, да, в течение этих 5 дней тело Клаудии выбирало один и тот же процесс. То есть на этих классах получается, что тело выбирает само, какой процесс ему нужен в этот день. И каждый день тело выбирало один и тот же процесс. И это было вот на протяжении 5 дней. So I started doubting even more. It was like, I'm paying all this money. И я стала сомневаться, что я плачу столько денег. To receive the same body process, and I think it was a foundation body process, like MTBSS or something. Ага, и я плачу столько денег за тот процесс, который я могу пройти на другом классе, и проходила на другом классе. Это был какой-то процесс, походу, то ли MTBSS, сейчас она уже точно не помнит, но который дается на фаундейшене. So I started asking, what the fuck am I doing here? И я спросила, какого черта я вообще здесь делаю? 5 days in a massage table, I could be doing something else and making money. Я лежу на массажном столе, когда я могла бы заняться совсем другим чем-то и, например, делать деньги. So I start poking myself again. И я стала опять делать poke-and-pot на все точки зрения, которые у меня есть. And at the 5th day, when I got up from the massage table, и на 5-й день, когда я встала с массажного стола, I start perceiving my body in a totally different way. Я стала ощущать свое тело совершенно другим. I've always had a lot of fun with my body. У меня всегда было хорошее отношение с своим телом, всегда играла с ним. I've always think that my body is a gift, and all bodies are gifts and are amazing and are delicious and are fun to play with. Я всегда считала, что мое тело — это подарок, и другие тела — это тоже подарок. И они такие вкусные, и с ними можно играть. But that day, но в этот день I embodied. Could you say different? Embodied, what does it mean? Embodied is like when you like acknowledge and like embrace. Like make it yours, like when you finally get it and it's like boom,
Like the download in your body. Мгм. Что она почувствовала, да, вот это вот а, полноту ощущений, да, своего тела. That there were that it was so different and there were so many more possibilities with the bodies that we have never acknowledged. И она почувствовала, что есть еще больше возможностей, которых она даже никогда не знала. And that what I think that my body was, like I always thought it was a gift and it was fun, had nothing to do with the capacity and the real acknowledgement of the magic that the body is, and that the fun and then the communion that you could have with your body. И она всегда знала, что тело — это подарок, но она даже не предполагала, что может быть такая наполненность и единство со своим телом. So when I got off that massage table, И когда она встала с массажного стола, the relationship with my body was totally different. взаимоотношения ее и тела были совершенно другими. And the gratitude I always had for my body И та благодарность, которая всегда у меня была к моему телу, grew so much так многократно возросла, that I don't even have words to how to say it, guys. It's just our bodies are such a gift and so magnificent. я даже не And знаю, are как это об being этом so сказать. mistreated here. Мгм. Она даже не знает, как об этом сказать, что тело настолько восхитительное. And could you repeat the last phrase, please? And we mistreat them. We treat them so bad. А мы настолько плохо обращаемся со своими телами. So I started asking, what would it take for all of us to acknowledge the real gift bodies are to us? И она стала спрашивать о том, что же позволит узнать каждому человеку, каким подарком является его тело для него. I still wasn't willing to be a 3D body facilitator because it didn't exist yet. Она еще не хотела быть фасилитатором телесных процессов, потому что этого класса еще не было. But I realized that that class Но она знала, что этот класс opened the door to possibilities I've never even considered with bodies. открывает двери к тем возможностям, о которых вы даже не предполагали. And many things I tried to change with other classes and poking and putting things. И многие вещи в своей жизни она изменила с помощью других классов и делая poke and pot. That I wasn't at that point being able to change. Но были некоторые вещи, которые она не могла изменить, Change after that class. и они поменялись после этого телесного класса. And Gary didn't talk that much during the class, and we didn't ask many questions during class. It was more the body processes. И на самом деле Гэри немного говорил на том классе. Этот класс просто делали телесные процессы. So the class is absolutely magic. Поэтому класс является абсолютной магией. The body processes allow us to access things that if we don't use them, we're not willing to access. И этот класс телесных процессов позволяет нам понять и принять те вещи, которые мы даже не предполагали, что они могут существовать. And it opens our perception and our knowing about bodies. Even if you're not a body worker,
you know a lot about bodies. Даже если вы не являетесь телесным практиком, да, то все равно вы очень много знаете о теле. So how much do you guys know about bodies that are still not acknowledging that you know? И сколько всего вы знаете о своем теле, что вы не предполагали, что вы это знаете? And how much is your body willing to contribute to you? И насколько ваше тело хочет быть вкладом для вас, to create the life that you desire? чтобы создавать ту жизнь, которую вы заслуживаете и которую вы хотите? And how much are you really willing to listen to it or to allow it to be a contribution? И как вы хотите научиться и позволить себе проявить это и быть вкладом для вас? And everywhere you're like, I don't know what you're talking about. No, I'm kidding. I went to this turn on creative. И везде, где вы это решили и выбрали это, все, что связано с этим, готовы вы это рассоздать и уничтожить? Random Papa put on a short voice and beyond. So the class will be for you, whatever the class will be for you. That is just my experience of what the class was for me. And it totally changed my life. И я рассказала вам о том опыте, который был у меня на этом классе, но вы даже не можете предположить о том, каким опытом и каким вкладом будет этот класс для вас. So, how much are you willing to allow you to know more about bodies and your body and to change the relationship you have with your body? И насколько вы хотите позволить себе... And everything that Насколько вы хотите позволить себе знать все о своем теле, быть в единстве с своим телом и знать о других телах, и все, что это мне позволяет, готовы все это рассоздать и уничтожить. И все это помноженное в зелен рассоздаем. So, the thing here is... Could you repeat? The thing here is... My brain is stopping. So, the body class is amazing, and you can receive as much as you desire or as little as you desire, but you're always going to receive something from the class. И класс является действительно восхитительным, и вы на нем получаете то, что вы хотите и о чем вы мечтали, и даже не предполагали, что эти мечты могут воплотиться. And the other cool and amazing thing is that after the class, you're going to be able to teach one-day body processes. Да, и самая замечательная вещь, что после того, как вы проходите этот класс, вы можете обучать, вести однодневные классы телесных процессов. And the more we're willing to teach those processes and to receive them, и чем больше вы хотите получать телесные процессы и также преподавать их, the more we're opening the possibilities to create something different in this reality with our bodies. Тем больше вы создаете новых возможностей для того, чтобы изменять эту реальность. And if you're still like, I don't know. И бывают такие вещи, что, я не знаю. Maybe it's just a chance for you to be like in a spa for 3 days.
Может быть, это просто шанс для вас почувствовать себя, как будто вы присутствуете на пришли на СПА-программу на 3 дня. So I just want to invite you guys. И Клаудия интересуется, what do you want to learn about what? I just want to invite you all Да, и Клаудия приглашает всех нас to start creating a different relationship with your body. создавать другие взаимоотношения с нашими телами. And it's not just like going to a 3-day body class, or is not doing something specific, although the class is amazing, and why would you not go to the class? Not just with me, with any 3-day body facilitator. Could you repeat, please? And it's not just about going to the class. И это не просьба о том, чтобы вы просто пришли на этот класс. I mean, the class is amazing and it could change your life. Класс просто восхитительный, который может изменить всю вашу жизнь. And not just with me, with any 3-day body facilitator that you know that's gonna exponentialize your amazingness with your body and your life. И Клаудия говорит не только о себе, а говорит, что это может произойти с любым фасилитатором 3-дневных классов телесных процессов, и это действительно может происходить восхитительные вещи для вас. It's more about start asking what else is possible in this reality with bodies. Этот класс на самом деле больше о том, чтобы вы начали спрашивать о том, что еще возможно с вашими телами в этой реальности. How much fun can we have with them? How much what? What capacities do we have with them that we haven't ever fun can we have with our bodies? Какие возможности есть у нас, какой потенциал есть у нас с нашими телами? What capacities do we have with them that we could access and have more fun with them and make more money with them and invite others? И какие возможности есть у вас, чтобы делать, например, деньги, чтобы превратить свою жизнь в более радостную и сделать еще другие вещи в вашей жизни с помощью вашего тела? So what if you could receive more from your body and stop judging it and start creating more magic with it? А что, если вы можете перестать осуждать свое тело и научитесь больше получать от своего тела и творить вместе с своим телом магию? So that's the invitation. И это является предложением, приглашением. That's the question. И это вопрос. И это является возможностью и вопросом. What else is possible in your life with your body? И вопрос, что еще возможно в вашей жизни вместе с вашим телом? So I think I
put you all to bed or disappear you? Could you repeat? Or my internet died? No, we can't hear you. I think I put you all to bed or disappear. Because Or my nobody. internet died because everything is so silent. No, you see, everybody listen to you. Because of that, everybody is silent. Хватит разговаривать друг друга. Есть в чате вопросы, может быть, Клаудия ответит на них. Mm-hmm. Oh, Claudia, we have some questions in our chat. I tried to translate them, but I don't know. It's some special words about Yes, please. special key. Ask away. Yes. Mm-hmm. Mm-hmm. Так, есть ли у нас кто-то, кто может подсказать, как будет диагноз ДЦП на английском? The one woman asks about what body process will be useful and good for her daughter. She has disorder, but I don't know how it's names in English, unfortunately. Disorder. She has special kit. Okay. Yes. Жень, на русском тоже прочитай, пожалуйста, вопрос. Вопрос такой. Какой телесный процесс подойдет для моей дочери? У нее диагноз ДЦП. Применять больше для дочери диагноз ДЦП. Очень много времени, не вижу улучшения в ее состоянии здоровья, работаю с ней почти каждый день. Ага. Cerebral palsy. Okay, so yes, her daughter okay. has She could try the bars with the tray. Mm-hmm. Yes, she could try the bars with what? Claudia? Circuitry. Trifle sequence. Hello, can you hear me? Yes, now I can hear. И Клаудия говорит о том, что попробуйте сделать бары вместе с системой трехстраничной последовательности. Это вот как раз тот процесс, который добавили в мануал по барам в апреле месяце. Yes, I translated. And something that is really amazing about the 3-day body class 2 is that you get a manual and you go home with this manual that has at least 50 body processes that you could play with and you could give to people and do sessions on people with the body processes. И самое замечательное, говорит Клаудия, о том, что вам выдается мануал, в котором более 50 процессов в этом мануале. После класса телесных процессов вы можете практиковать все эти процессы и быть вкладом для других людей с помощью этих процессов. And also we have one more question. It's about when is going to be your body process class in Russia. And, и вопрос, когда будет класс у Клаудии в России. Мы планируем класс на 8, 9, 10 сентября в городе Сочи. Это вот ближайший класс, с которым приезжает Клаудия в Россию. I thought about the class that you will come to give in Sochi in September. And also one more question. Yes. About wait, translate it.
Какие процессы помогают восстанавливать опущение внутренних органов? Which processes helps to change the place when the parts of body inside the body, they moves and change the places inside the body? What processes could help to put them back to this place? Like if kidneys goes down, or some women system goes down, what processes could help with this situation? There's many processes that you could ask the body which one is gonna help, because sometimes, and this is something amazing too about the body processes, they have names and they have certain energy, and each body is different and each body requires something different. So these 10 seconds, I would say that maybe no, not MBBSS. Molecular manifestation and the molecular manifestation will help. Клаудия говорит о том, что каждое тело уникальное, у каждого тела есть какой-то свой, есть свои особенности, и поэтому это может быть разные процессы для разных людей. И она говорит, что она может предположить, что это может быть также процесс molecular demanifestation и molecular manifestation. And? But there's different energies that your body sometimes require, and it has nothing to do with what you're thinking. It has to do. So coming to the class or having the manual or being willing to receive a body process and asking the body which one is the one that's going to help him or the one that's going to change that situation, could be more appropriate and could change things faster than giving a certain process, because, well, like, you know, you could receive the energy of it now and that might help, and there might be more that could be more like addressing specifically what that body requires. Did I make myself more clear? Yeah. Yes, but it's a long sentence. I will translate. Or do you want me to repeat? Yes. I will repeat it. Клаудия говорит о том, что когда вы приходите на класс телесных процессов, yes, I will translate everything I remember, and I will ask what I don't remember. Когда вы приходите на класс телесных процессов, вам дается мануал, и ваше тело запрашивает те процессы, которые нужны, те энергии, которые нужны вам. И это может быть совершенно разные процессы для разных людей. И вы просто выбираете из мануала те энергии, которые нужны вашему телу. И это поэтому ситуация для каждого может быть разная, да, и нет одинаковых рекомендаций в этом. So it could be, right now I could say that's the one that might help the most, but it could change, and if you have more access to more processes and you have the manual and you have the body there and you keep working on it, the processes might change and the body might ask for something different later or come back to the same one. It's not like you have to do the same like a bajillion times. You could, and you could do another, or you could change. It's like everything, it just could change, and that's it. Окей. И на самом деле, что я могу... Клаудия может сказать вам один процесс, но когда вы придете на класс, и тело может запросить совершенно другой процесс, и запросить другую энергию. И это может быть один и тот же процесс в течение нескольких дней, или это может быть разные процессы. Тут вот нет вот такой предсказуемости, да, что это может быть. То есть нужно все время брать мануал и спрашивать у тела, какой процесс
тело хочет получить сейчас, в тот момент, когда вы делаете телесные процессы. And it's also the willingness to ask the body and to be present with it and receive the energy of what the body is asking for. And that's something you develop with all these body processes and the willingness to have more access to that energy. И на телесном классе вы учитесь слышать свое тело, понимать тело и развиваете открываете доступ к возможностям, которые есть у вашего тела. And we have also a few questions in our chat. Какие телесные процессы рекомендуете как базу, как основу универсальной, многофункциональной, тем, кто не проходил ни одного обучения, кроме баров? And the question is, which body process would you recommend, like universal and multifunctional, and like a base, a base for everything? What you will recommend for us? And this person passed only access bars. For base word. MTBSS is wonderful. И Клаудия говорит, что самое замечательное это вот MTBSS. MTBSS. And one more question. Можно ли восстановить слух при диагнозе нейросенсорная тугоухость? И какие телесные процессы лучше всего делать? Very interesting question with diagnosis. This is about neurosensitive systems for years. Which processes could you recommend with this situation? If the person couldn't hear, what could work with this situation? Okay. You could do. It's funny. I just get MTBSS in the ears. That's what I'm getting. But if you have the person there, you could ask. Клаудия говорит, что можно сделать MTBSS на уши, да, но также лучше, если вы спросите у тела, что ему нужно. And one more question. Как возможно увеличить радость получения, количество денег через процессы? И можно делать и самой себе MTBSS. First question. How could you increase the joy of receiving and amount of money through the body processes? Well, there's so many processes, and they change a lot of things and allow you to access other things. And there's many that change your willingness to receive. And actually, the body processes are a lot, and that's why they're body processes, because they allow you to start receiving again. They remind you and your body what receiving is, because the body has a lot to do with your receiving. И Клаудия говорит о том, что есть множество телесных процессов,
И все телесные процессы, они помогают вспомнить вам и вашему телу о том, что такое получение, и таким образом расширить вот это вот ваше получение. And one more questions we have. Could the person make MTVSS for himself? Yes. И ответ да. Можете делать It MTVSS. works better when someone else does it, but you can do it on yourself. И, But you can do it on yourself. да, это работает, It's когда like вы... everything. When someone else does it, it's better than Это работает, но когда кто-то вам делает MTVSS, это работает намного эффективнее, намного приятнее. Oops, and one more questions. Question. Again, medical words. I don't know how to translate it. medical questions. Так. Okay, so I have a question for you guys. Клаудия говорит о том, что у нее есть вопросы для нас. What if? А что если? What if you all know exactly what is required? What if you could be the doctors, the energetical doctors? А что если вы можете быть энергетическими докторами? For everybody or for ourselves? What if you know so much about body? А что если вы можете For знать... everyone. Что What вы if можете... you know so much about body? Что вы, если вы можете That you... знать так много о вашем теле и вообще о телах, что это позволит вам? And how much are you willing to receive that information? And how much are you be that? И насколько вы можете себе это позволить? И could you repeat, please? What if you're willing to be that? To be that energetic magic that you could just change everything. И да, и что если вы позволите себе быть вот этими энергетическими докторами? Хотели бы вы такого для себя? Yes. And that's something that also I love about the 3-day body class. И это то, что Клаудия любит вот в 3-дневном классе. Yes, everybody, yes, we see. And I was defining myself as... Oh, Claudia, could you repeat? We have answers in the chat that a lot of people want. So, I don't know what that was. So, when I was defining myself as a doctor, и когда мы всегда себя считаем докторами, I had to have all the answers, and people will demand of me to solve their thing, like everything. They saw me as this God that will just fix everything in their lives or their bodies.
И когда они понимают, что они могут изменить и починить свои собственные тела, когда вот являются этими энергетическими докторами. Мгм. And that was really, first of all, exhausting. И exhausting about what? About that they couldn't repair the bodies? Like everyone expecting me to to fix them, yeah, to repair their bodies. It's like they were expecting me to fix their bodies. Ага. И многие от Клаудии ожидают, что они придут к ней, и она починит их тела. And being a doctor, I don't know how is it in Russia to be a doctor, but being a doctor in Mexico was to knowing everything by heart, like you learn everything in the books, and it's more about what you learn in the book than what it actually the body has to tell you. И она не знает, как в России, но в Мексике доктора это о том, что вы прочитали в книгах, а не о том, что тело говорит вам. И что если... And it's everything about, if this happens, then you have to do this. And it's everything about the answer, and it's everything about how the order has to be. И вся медицина в Мексике построена на том, что если у вас вот это, то вы делаете это. И все построено на порядке. Как это должно быть? Is not what it's going to work for that body specifically. We never ask the body. So what if this is the door to start asking the bodies what they know and how they could change what is going on with them, instead of waiting for someone else to give us the answer of what to do. И медицина — это о том, чтобы давать ответы. А Клаудия предлагает вам узнать больше о теле и научиться спрашивать тело о том, что можно изменить и как это может изменить, и получить эти ответы от тела. So what if we were willing to ask the body, receive the information, and be the magic? И что, если вы научитесь получать ответы от своего тела и информацию от своего тела и быть магией? And we have instead of trying to fix a problem. Вместо того, чтобы лечить и чинить проблему. And we have a comment in the chat that it's great to be an energetical doctor. And a question is, what if I have other talents? How could I know about that? Ask. What are you asking? What talents do I have? What do I know about this? И я прочитала Клаудии вопросы по поводу того, что если вдруг How many decisions do we all have about what we don't know? Я прочитала вопрос по поводу того, что если у меня есть другие таланты,
Как мне об этом узнать? И Клаудия говорит, просто спрашивайте, спрашивайте, какие еще таланты у меня есть и как мне о них узнать. And one more question, how to receive the question from the body, how to understand it. Is it like a well, you ask the body and then you start being very present with it. Ага. И Клаудия говорит, что вы спрашиваете, and there is few words also. Is it must be like a thought in the mind, or is it like intuitive feeling, or how it could be? How it's to understand this question answer? It could be totally different from everyone. И Клаудия говорит, что для каждого это может совершенно разно. Потому что у каждого есть различные пути восприятия. So you could ask your body, what are you trying to tell me? И вы можете спрашивать. Could you tell me things the way I could understand them? Можете спрашивать, тело, что ты хочешь мне сказать? Тело, как я могу научиться тебя понимать? And you have to be willing to keep asking. И вам нужно продолжать спрашивать. Until you recognize that. И до того момента. Sometimes you just have to develop that muscle. И вам просто нужно развить эти мускулы, и вам нужно научиться спрашивать до того момента, пока вы действительно осознаете, что вы получаете ответы от своего тела. Просто развивайте это. And it always starts by being willing to listen to your body and to acknowledge that your body is conscious. И вы всегда помните о том, что у вашего тела есть свое сознание, и оно более осознанное. Okay, so did I bore you enough? No, just everybody listen. Have I bored you all enough now? Он говорит, неужели я вас настолько утомила, что вам так скучно? We have one more question. Which question you ask yourself in the morning? Okay. What do you mean? Say it again. In the morning. Each question you ask for yourself in the morning? What questions you ask in the morning? Like usual in practice. the morning. Yes, in the morning, like usual morning practice. What do you ask? I ask so many, but the first thing I do when I open my eyes. Я очень много о чем спрашиваю, но первое это о том, что я спрашиваю, когда открываю свои глаза. Is be grateful that I'm alive and that my body's still doing whatever it's doing to keep being alive. Это то, что я благодарю за все, что и за то, что я живу. И я благодарю свое тело за то, что оно делает, и что я продолжаю жить. And then I ask, what adventures can we have together today, body? И после этого я спрашиваю, какие приключения сегодня, совместные приключения с моим телом могут у меня быть сегодня. So I have a very big list of questions I ask every morning. У меня есть большой список вопросов, которые я задаю себе каждое утро.
But in every single one of them, Но каждый из этих вопросов I include my body. касается моего тела. И все, включаю все в эти вопросы, все время тело. One of my favorite questions is, И один из моих самых любимых вопросов это: what energy, space, and consciousness can my body and I be какой энергией, пространством, сознанием я и мое тело можем быть, to be для того, чтобы быть the contribution вкладом to expand consciousness для развития осознанности with total ease. с тотальной легкостью, или для расширения осознанности с тотальной легкостью. Угу. And contribution is that you be it and you receive it too. И вклад — это о том, чтобы и получать, и давать. И быть, и получать. И быть, и получать. Угу. So you could ask any question you desire, whatever you desire to create in life. If you desired, I don't know, to be happy. И вы можете задавать вопрос, спрашивать о том, что вы хотите, что вы желаете. Если, например, вы хотите быть счастливым, то можете включать это в свой вопрос. You could ask, what energy, space, and consciousness can my body and I be to choose to be happy for all eternity? И, например, вы можете спросить, какой энергией, пространством, сознанием я и мое тело можем быть, чтобы выбрать быть счастливым во все времена. Угу. And what if there's not like just one question you could ask in the morning? What if it's like, oh, wow, how many amazing questions could I ask? What else can I add to my life? How could I get my body to be the contribution it truly is and I allow it to be it? А что, если нет такого вопроса, который вам все время нужно задавать? Что, если вы не будете относиться к этому, что ой, вот у меня есть вот такой вопрос, и как мое тело может быть также вкладом, и каждый раз задавать себе какой-то новый вопрос, расширять этот список. How magical can my body and I be today? I wonder. Каким магическим я и мое тело можем быть сегодня? Я интересуюсь, мне интересно. What question can I ask today to create the most amazing, fabulous day today? Какие вопросы я могу сегодня задать, чтобы у меня был потрясающий, восхитительный, самый, самый замечательный день сегодня? I'm just saying, it's just an idea. Клаудия говорит, что это вот как пример того, что вы можете спрашивать. And Claudia, we had one question above, and I told you that I don't know how it's translated, and one woman helps me to translate, and I will ask what body process will be good for uterine fibroid. Yeah, uterine fibroid. That one could be also molecular manifestation. И Клаудия говорит, что вот для миомы матки спрашивали вопрос, какие процессы. Это молекула demanifestation на рассоздание миомы. Вот для тех, кто спрашивал. And we have also one more question. And the person who asks about morning questions also asks about evening questions. But I think you answered for also for evening question. Well, many questions do, but I would
also ask how much information and how much contribution I received today that I haven't acknowledged. И один из интересных вопросов, который Клаудия задает вечером: сколько информации и сколько вклада я сегодня получила, о которых я не поняла, да, или как не осознала, что я получила сегодня. То есть вот такой вопрос вы можете задавать себе вечером. Сколько вклада и сколько возможностей я получила сегодня, о которых я даже не догадывалась или не осознала. And how does it get any better? И как может быть еще лучше? Так, one more question. Oh, which questions or what you can pack and put in the couple if a man asks a woman to get married, but she did 3 times. He asks her to get married, but she don't want to marry. What do you want me to say here? Я зачитала Клаудии вопросы, она говорит, что вы хотите? Yes. What do I know about this that I'm pretending that I know that I don't know? Клаудия говорит, что же я могу об этом знать и на что я могу претендовать, чтобы знать об этом? What could you recommend to pack and put or to ask questions? Maybe the person means what tools we can use in this situation. Well, but it's exactly the same thing. It's like, what do you know about this? If you already said no 3 times, maybe you know something. So what if you're willing to follow your knowing and don't go into blame or regret or doubt or anything else? Ну, в этом случае можно поспрашивать себя, а в чем вы сомневаетесь, о чем сожалеете, и о чем вы еще неосознанны в этой ситуации. Вот в ситуации с замужеством, да, когда молодой человек приглашает, а девушка не выходит замуж. And one more question, how to work with skin problems, like, I don't know. Names in English. When teenagers have the problems with skin, how it names? Papilloma virus and yeah. You could also what so you could do name one molecular manifestation, and for the viruses you could do killing energy. Ага. И Клаудия говорит, что вы можете делать molecular demanifestation, и для вирусов killing energy, это такой вот убийственная энергия, видимо, такой процесс есть для вирусов. And one more question. Какие телесные процессы нужно... That's the last one, guys. Да, последний вопрос. Какие телесные процессы нужно включать, если полипы в желчном пузыре? This is a good question, but I couldn't translate it in English again because I'm not a doctor. Okay, so I think this is the same situation with fibroid.
It's something like fibroid, but polypus in the gall. Polypus. Yeah, Yes, yeah. polypus. Yeah, it's the same. The same process will help molecular demanifestation. И в этом случае молекула demanifestation на полипы в желчном пузыре. Okay. I think the last one, yes. Да, Юрий, наверное, еще слово... Okay, guys, so that was the last one. И Клаудия говорит, что это был последний вопрос. Thank you very much for... И всем большое спасибо за то, что вы пришли на сегодняшний наш вебинар. Клаудия, gracias. Con mucho gusto. Thank you guys very much for Yes, Claudia, you see, not too much people speak in English, so a lot of silence in the chat, and we also only listening to you because of that. Yes, and a lot of, we are so grateful for you that you was together with us and answered to our questions. Thank you very much. Клаудия, спасибо большое. Не обращай внимания, что мы тут такие сонные и скучные. Просто у нас уже в России ночь. And Yuri also says that we have a night in Russia, and a lot of people, it's late now in these different cities around the Russians. I know, that's when I'm like, okay, guys, go to bed. Be kind to your bodies. Окей. Клаудия говорит, хорошо, ребятки, давайте положиться в постель и заботьтесь о своих телах и слушайте свои тела. Клаудия, спасибо большое. Ждем тебя с нетерпением в сентябре. We are waiting for you in September in Sochi with your 3 days body process class. Yay! I'm so excited about this. И Клаудия так взволнована по этому поводу. Okay, thank you very much. Thank you all, guys. Have a great night. And what else is possible with our bodies that we have never considered before? Спасибо всем. И Клаудия задает вопрос, что еще возможно с нашими телами? Задайте себе вопрос на ночь. Что еще возможно с нашими телами, о чем вы даже не догадывались и не предполагали, что это может быть? Yes, and a lot of gratitude in the chat for you, Claudia. Thank you all. Thank you so much. I'm really, 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 really grateful for you, especially for my translator that make it to the last bit of the call. Thank you. И Клаудия говорит, что она благодарна всем, кто пришел, и также мне, как переводчику этого класса, этого сегодняшнего звонка. Yeah, thank you. Бай-бай. Всем спасибо за участие, за вопросы. И для Юрия благодарность за то, что все это организовал. Окей. Okay, now... Thank you all so much for being here. Okay, Claudia, and also maybe if we will have more questions, maybe we'll make few interview calls with you with answers to these questions, because I know a lot of people, they want to come but couldn't come because of time difference and other things. So I think we could make maybe one more Zoom call or something like interview. Yeah? Yeah. Perfect. Yes, let's do it. Окей. Я говорила Клаудии о том, что... I'm willing to do anything.
Окей. Что если у вас появятся вопросы, и у тех, кто будет смотреть в записи, да, запись этого звонка, будут вопросы, вы можете их присылать, и мы запишем, либо сделаем еще один вебинар с Клаудией, либо сделаем серию интервью с ответами на вопросы на ваши. Окей. Окей. Thank you, guys. Окей. Go and have fun with your bodies. Хорошо, ребятки, And send me давайте. a video. Окей. Идите, забавляйтесь с вашими телами, пришлите Клаудию видео. I just imagine when you receive all videos from all around Russia. Thank you so much, guys. Good night. Okay. Have a good night to you, Claudia. Also. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Have a great night, guys. Okay, yes, we are finishing and our meeting. Итак, мы нашу встречу завершаем, и я посмеялась о том, что если мы все снимем, что мы делаем со своими телами, пришлем эти видео Клауде, как она просит, это будет очень забавно для всех нас. Итак, всем доброй ночи. Мы завершаем наш сегодняшний звонок. Запись звонка также будет доступна, выложена в группе. Вот. Юрий, что-то еще хочешь сказать? Всем спасибо, Жень, тебе за перевод. Спасибо участникам за вопросы. Да. Все, уже поздно, все хотят спать. Угу. Всем доброй ночи. Да, давайте. Всем доброй ночи.